Okay, my screen is visible. Anyone please unmute yourself and just tell me my screen is visible. Yes. Okay, thank you so much. So we have started our third chapter in that we have seen a definition of the FEM, then types of the analysis. Okay, in last lecture we have covered these 2 points. First is definition, then types of the analysis. Today we will see the terms used in FEM. This is a very important point. So that point we will cover today. Okay. Okay, so now you can see this is the point where we are interested in any FEM problems. So initially we have to focus these all terms not only regarding that problem, but whole. If you want to understand FEM in very well, so you have to understand this all the terms in very good manner. Okay, so first of all, I will take the one example. Now you can see here. This is the one of the example. Okay, this is one of the example where you can see this is one simple one dimensional bar is there. Okay, and which is one end fixed here. This bar is one side fixed. That means all degrees of freedom is fixed. म्हणजे ह्या साइडला तुमची कोणतीही ट्रान्सलेशन किंवा रोटेशनल मुवमेंट होणार नाही. Okay, so degrees of freedom is all is fixed in x, y, z direction and rotational 3 movement. And another free side of the rod, I am just applying some force. Okay, this is one of the problem, and I have divided this whole. Initially, this is one of the only one single bar element, but after that, I have divided this component into. You can just see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, then 12, 13, like this. I have made total 33 elements. This is nothing but your one single element. This is, I have just rectangle. This is means your element, and the all these nodes connecting points, that is called as nodes. Okay, so instead of solving the whole one single problem, I have divided this problem into n number of the element. Here 33 number of the element. Okay, for our simplification and accurate result. Okay, so first point is domain. सो डोमेन म्हणजे काय, तुम्ही FEM च्या लँग्वेज मध्ये बोलत असाल, तुम्ही फायनाइट एलिमेंट मेथड बद्दल जर बोलत असाल, anyone having asked any question regarding the what is mean by domain, then you have to give the answer like it is one of the structure, it is one of the body which to be analyzed is called as domain. म्हणजे असं एक स्ट्रक्चर, अशी एक बॉडी जी आपण आता अनालाइज करणार आहोत, त्याला काय म्हणायचं, डोमेन. म्हणजे तुमचा एरिया, तुम्ही कुठं करताय, म्हणजे हे जे काय पूर्ण जे काय फिगर आहे. ओके, whatever all the problems we are talking about this, I have make like this one circle. हे जे काही सगळं जे आहे ह्याच्यातलं ते आपला हा डोमेन आहे, की आपण इथं काम करणार आहोत, आपण याच्यावरती अनालिसिस करणार आहोत. दॅट मीन्स दिस इज आर युअर डोमेन. यू आर जस्ट doing the analysis, you will be do the analysis for this particular domain. एक हा इंटरेस्टिंग एरिया आहे, याच्यामध्ये मी काम करणार आहे, त्याला म्हणायचं डोमेन. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक आहे, what is mean by degrees of freedom? So any unconstrained structure by 6 degrees of freedom, in that 3 rotary and 3 translation. Degrees of freedom is nothing but any unconstrained structure. म्हणजे जिथं तुम्ही त्या एका पॉइंटला, एका सरफेसला, एका एलिमेंटला, एका नोडला यू कॅन मेक एनी कन्स्ट्रक्ट. मीन्स यू कॅन डू any constraint. Means if you want to give particular any constraint means म्हणजे तुम्हाला तिथे एका ठिकाणी पॉइंटला फिक्स करायचं असेल, तो पॉइंट तुम्हाला तिथं त्या पॉइंटच्या भोवती टोटली 3 रोटरी 3 ट्रान्सलेशन मुवमेंट असतात. त्याच्यापैकी कोणती तुम्हाला मुवमेंट तिथं अवॉइड करायची, कोणती मुवमेंट अलाउ करायची, that you can just give the access to that particular point. That is nothing but your degrees of freedom. Suppose I will take one example. Okay,
इथं बघा, हा मी सपोज एक पॉइंट घेतला, दिस इज पॉइंट ए, ठीक आहे. आता ह्या पॉइंटला टोटल हा आर्बिटरी मध्ये आहे, याला टोटल 3 रोटरी म्हणजेच रोटेशनल अँड 3 ट्रान्सलेशन मुवमेंट असतात. म्हणजे हा ए पॉइंट तुमचा एक्स वाय झेड डायरेक्शन मध्ये ट्रान्सलेट होऊ शकतो किंवा आर एक्स आर वाय आर झेड रोटेट होऊ शकतो त्या डायरेक्शनला. सपोज मला एक्स डायरेक्शनची मुवमेंट त्याची स्टॉप करायची असेल तर ह्याची मुवमेंट ह्या ऍक्सिसला होणारी मी काय करणार, स्टॉप करणार, म्हणजे हा पॉइंट ह्या डायरेक्शनला मूव्हच होणार नाही. ठीक आहे. वायला पण करायचे असेल तर इकडे पण तो मूव्ह होऊ शकणार नाही. ठीक आहे. फक्त तो झेड ऍक्सिसला आला असेल तर फक्त झेड ऍक्सिसला त्याची मुवमेंट होणार. ठीक आहे. आणि रोटेशन पण सेम, एक्स ऍक्सिसला रोटेशन द्यायचं आहे का, वाय ऍक्सिसला द्यायचं आहे का, झेड ऍक्सिसला द्यायचं आहे का. सो दॅट वे यू हॅव टू गिव्ह द degrees of freedom of that particular point. That is nothing but whatever the unconstrained structure is there, that is called as the degrees of freedom. Okay. Next is node. Next point, node. So what is mean by actually node? So two or more nodes joining one entity, that is called as element. And node is nothing but it is only one point where we are going to analyze some body, carried out some analysis for our calculation are made of limited numbers of the point, that is called as node. जो point is nothing but called as a node in terms of the finite element method. आपण रेग्युलर ड्रॉइंग मध्ये एक पॉइंट काढतो, लाईन काढतो, त्याला आपण पॉइंट आणि लाईन म्हणतो. परंतु एफएम मध्ये पॉइंटला आपण नोड म्हणतो आणि लाईनला आपण एलिमेंट म्हणतो. म्हणजे you can take these 2 points, point A and point B in our actual language, but in our FEM we can call as a node A, node B. With the help of this 2 node, we are joining these nodes and that will be create only element. So that is called as element and this is called node. तर हे प्रत्येक एंटिटीचे हे जे काही नोड आहेत, पॉइंट आहेत, हे काय आहेत, नोड. ओके. सो दिस इज नोड. Next is element. Okay, so element is nothing but entity joining with the help of the 2 nodes and more than 2 nodes, and that is called as element, which is making some geometrical size shape like quadrilateral, triangle, then square. Here you can observe the joining of this all the nodes entity which is formed as some element and it is form of the square element. This is nothing but your स्क्वेअर एलिमेंट. ठीक आहे. इथं आपण बघितलं नोड जॉईन केले की एंटिटी तयार होते, त्याला काय म्हणतो आपण, एलिमेंट म्हणतो. आणि एलिमेंट कोणतं तयार झालं तर स्क्वेअर असेल. असाच ट्रायंगल पण होऊ शकतो 3 पॉइंटचा. ठीक आहे. दिस इज 3 पॉइंट, सो वी आर जॉइनिंग दिस 3 पॉइंट, दॅट इज अ ट्रायंगल. Again rectangle with 4 points. So like this way we can use these nodes for different purposes and we can make some geometrical data, that is called as element. Next is mesh. So mesh is a very important part in any FEM analysis. So without doing mesh you cannot achieve the accurate result. So that purpose we are going to just make the mesh. So mesh is nothing but we are just dividing one single part into n number part for the accurate result. So now you can see मी ऑलरेडी पहिले सांगितलं होतं की हा जो प्रॉब्लेम आहे हा एक फक्त सिंगल बार कंपोनंट होता. हा आहे तो फक्त एक सिंगल बार एलिमेंट होता. मी याला डिवाइड नव्हतं केलं, म्हणजे टोटल तुमचे किती नोड झाले, हे 2 आणि हे 2, 4 नोड होते आणि फक्त एकच एलिमेंट होता. बरोबर आहे. हा एकच पार्ट होता आणि एलिमेंट 1 2 3 4. ठीक आहे. पण मी जर हे विदाउट डिवाइड करता सॉल्व्ह केला तर एक्झाम्पल तुमचं लगेच सॉल्व्ह होईल अनालिटिकली सॉफ्टवेअर मध्ये, पण रिझल्ट अॅक्युरेट मिळणार नाही. त्यासाठी आपण हे जे काही त्याचं डिवायडेशन केलं त्याला आपण काय म्हणतो, डिस्क्रिटायझेशन केलेलं आहे. हे बघा मी लहान लहान पार्ट मध्ये युनिफॉर्मली केले. म्हणजे हे जे काही लेंथ असेल ती 1 mm किंवा 10 mm असेल तर प्रत्येकाची सेम आहे. युनिफॉर्म मी डिवायडेशन केलंय, त्याचं डिस्क्रिटायझेशन केलंय, जेणेकरून ज्यावेळेस मी अनालिसिस करेन कम्प्युटरमध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये त्यावेळेस मी ह्या सेपरेट कंपोनंटचा अनालिसिस करून नंतर रिझल्ट सगळ्यांचे कंबाईन करून मला एकदम ॲक्युरेट रिझल्ट मिळेल. ओके. त्याच्यासाठी मेश हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो मेश इज नथिंग बट जस्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड द डोमेन इनटू स्मॉलर पार्ट विच इज कॉल्ड एज elements and combination of the all the elements is nothing but called as mesh and which is net like structure. बघा एक जाळ्यांसारखं स्ट्रक्चर दिसतंय. ठीक आहे. त्याला काय म्हणायचं,
मेश असं जर कंपोनंट असेल आणि तुम्ही जर असा डिवाइड केला तर तुम्हाला हे काय दिसते, जाळ्यासारखं दिसते. दॅट इज नथिंग बट युअर mesh. Okay, so mesh is very important as per the any CAE engineer. Okay, next is boundary and loading condition. Okay, म्हणजे whatever you are going to apply your given data to into that problem at the time of the solving the problem in the software, that time you should know how to apply the boundary condition and loading condition. Okay, boundary condition means there are two important parts: boundary conditions and loading conditions. Boundary condition means you have just applying some degrees of freedom at the end side, or you are applying some displacement. Okay, so boundary condition is nothing but you are giving some constraint. This is my constraint fixed at one end, and loading condition means I am just applying some force. That is nothing but your force, whatever value, 100 Newton, 1000 Newton, whatever. Okay, so these two concepts are very important. So for analyzing and structure is a mandatory to fix the structure to support and applying some forces. So for that purpose we have to give some the boundary condition. Okay, so this is about the boundary loading condition. Okay, so next and very important again part, that is the our general steps. Already I have talked about this pre-processing. Okay, pre-processing, processing and post-processing. So in that pre-processing means it includes creation of the domain. म्हणजे प्री प्रोसेसिंग मध्ये काय करतो, सुरुवातीला आपल्याला डोमेन क्रिएट करायचा. ठीक आहे, these are the three important parameters in any FEM. So in that first pre-processing we have to create the domain. Second, meshing, okay, with the help of the nodes and elements and applying boundary condition. आपल्याला डोमेन क्रिएट करायचा म्हणजे जिओमेट्री क्रिएट करायची, त्याच्यावरती मेश अप्लाय करायचं, त्याच्यानंतर जे काही बाउंड्री कंडिशन, लोडिंग कंडिशन, व्हॉटएव्हर गिवन डेटा इज देअर, दॅट गिवन डेटा वी हॅव टू अप्लाय इन दिस ऑन दॅट geometry. Okay, so that is a most important part in the pre-processing. Second is a processing is nothing but just we have to involve the actual solution of domain by using computer where generated equation gets solved. म्हणजे whatever we have done in the pre-processing, that all part we have to solve. Okay, so actually we are not going to solving on manually. By default that software one tab is their solution. Yesterday only we have seen in our practical session, just we have to click the solve current ls and automatically that software will be calculate all the values regarding that problem. Only the major role of the solving the problem in that processing is there. Last but not least, that is the post processing. Okay, so in that post processing it involves checking of the desired result. Yesterday only we have seen general post procedure. In that result, plot result, given the result, list a nodal solution, displacement, whatever we have to got, we have to check the result in that particular problem, that we have to select that tool only. Okay, and check the displacement, strain, stress value, the natural frequency, temperature. As per your requirement you can check any parameter in this last post processing. Okay, that is nothing but your final result in this given problem. So these are the some important terms where we are going to using in our FEM problems. This basic definition you should know. What is mean by domain, what is mean by degrees of freedom, element, node, mesh, then boundary load condition, and all these general steps. Okay, so before going to actually direct to go and jump to this solving the actual problem, you should know all these terms. That's why I am showing the all these terms. Okay, so please remember what is meant by domain, degrees of freedom, then node and element and mesh. Okay, whenever we are going to solving this problem, actually today I think we will be solve one actually an basic problem for the structural analysis. So you should know I am just talking about like mesh, node, element. So you should remember what is exactly mean by the node, element at the same time. Okay, so next point, that is the types of the elements. Now we are just moving in actual FEM problems. So we are just going to into deep and deep. Okay, so each slide you just remember, that is very important as per your C engineer concern. Okay, so types of the elements. So actually
Element means already I have told you two or more nodes we are joining in that, and we will get some entity like quadrilateral, triangle, square, element. Okay, so that entity we can call as elements, but actually it is a physical property such as thickness, coefficient of the thermal expansion, density, Young's modulus, Poisson ratios. Means we are making some geometry by using different elements and nodes. Okay, that is one point. Second, whatever you are going to make the model, for that model you should give some properties, you should give some internal values for that model. Suppose I am making some one of the engine casing, and for that whatever material used actually in manufacturing, that material properties I have to give in the software. So all the desired property you have to enter in that for that element. Okay, so how that element will be formed? By using one dimensional, two dimensional, three dimensional, or other. That thing we will see in this types of elements. So actually in this types of elements you can just see there are four types, actually three types of elements: one dimensional, two dimensional, three dimension, and other means we will see one of the example of the how we can define that element into other terms. Okay, so now we can see the first type of the element is one dimensional element. One dimensional element, so this is our coordinate system, x, y, z axis. Okay, and here line, one of the example. Okay, so elements have some physical properties. Already I have told you the definition of the elements, which is have some desired properties like Young's modulus values, Poisson ratio values. Okay, so like this way in this first element, first one dimensional element, you can see only one dimensional is a far greater than the other two. Like you can take the example here, I have given the example of the line. So I have drawn this one line. You can visible only one dimensional, like suppose this is the length of the 100 mm and this is value of the x, but y and z also having some values, but that is not visible. That means there is a far negligible as compared to x. So that's why I have written here x is a far greater than y and z dimension, which is only showing one dimension. Okay, so for that we can call as a this is the one dimensional element. ओके, आणि याच्यामध्ये काय होतं की याच्यामध्ये फक्त एकच डायमेन्शन एवढं मोठं असतं अदर टूच्या कम्पेअरला की ते वन डायमेन्शन टाइप मध्ये जातं. तर हे कसं असतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन सांगतो. वन ऑफ द डायमेन्शन इज व्हेरी लार्ज ऍज कम्पेअर टू अदर टू, that is called as a one dimension. That is a simple definition for the one dimensional element. Okay, second, in this type of the element you will get the element shape like line. First point, element shape काय असू शकतो? लाइन. ओके, एक्झाम्पल घेतला, ऍडिशनल डेटा रिक्वायर फ्रॉम द युजर. म्हणजे ड्रॉइंग काढताना हे फक्त घेतल्यानंतर लाईनचा शेप, याच्या व्यतिरिक्त अजून ऍडिशनल डेटा काय लागतं तर रिमेनिंग टू डायमेन्शन, दॅट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जर त्यांना फिगर ड्रॉ करायचे असेल तर रिमेनिंग टू डायमेन्शन जे आहेत ते इनपुट द्यावी लागतात. जर वन डायमेन्शनल तुम्ही सिलेक्ट केला ऑप्शन आणि ड्रॉइंग करायला गेला तर राहिलेल्या दोन डायमेन्शन साठी डायमेन्शन द्यावी लागतात. दॅट इज अ रिक्वायरमेंट. एलिमेंट टाइप, ह्याच्यामध्ये एलिमेंट टाइप कोणता कोणता असतो? ह्याच्यामध्ये रॉड आहे, बार, पाइप एलिमेंट, बीम एलिमेंट, then axis symmetric shell is there. Okay, and what are the practical applications for this one dimensional element? Okay, so one dimensional element practical application like you can take as a long shafts, जे खूप लॉंग साइजचे लेंथचे शॅफ्ट्स आहेत तिथे आपण हे वन डायमेन्शनल एलिमेंटचा ऍप्लिकेशन यूज करू शकतो. बीम्स असतील जे खूप मोठे बिल्डिंगला असतील, बीम्स पण असतील बघा लांब साइजचे लेंथचे. पिन जॉईंट असेल, कनेक्शन एलिमेंट्स असतील, दोन रॉडला कनेक्शन दिलं असेल आणि तो खूप लांब असेल, one dimensional you can consider. Okay, so one dimensional element, it is used for the meshing actually, and element shape in the one dimensional is a line only, and during analysis cross section, that is a remaining two dimension, we have to provide additionally, and that is the use of this one dimensional bar element. Okay, basically element shape is line, additional data we have to provide.
from the user side. So this is one dimensional. Second, two dimensional. Now you can see, as per the previous one dimensional, the definition of the two dimensional is a we have to provide third dimension. Okay, means first two dimension is a far greater than the third one, so that is called as a two dimensional type. So now you can see here, this is our coordinate system as usual. Coordinate system, this is an example. You can take the quadrilateral chord. So you can see the x dimension, this is x dimension, and this is y dimension, and z dimension you can't see. Okay, so x and y is a far greater than the third dimension, so that is called as two dimensional element. Two of the dimension is a far greater than the third dimension, that is called as a two dimension. Okay, and in this element shape is quadrilateral and triangular. In this two-dimensional element, you will get the shape of the element in quadrilateral and triangular. Okay, and additional data is required from the user, only third dimension data, that is a z-axis values. Okay, and element type, which type of the element you can use for this two-dimensional element? Thin shell, plate, membrane, plane strain, plane stress, then axisymmetric solid. This type of the element you can use in this two-dimensional element. What are the practical applications for this two-dimensional element? So during the sheet metal parts, that is our car manufacturing, then plastic components like instrumentation panel, like whatever the dashboard panel of the car, okay, other piano, whatever the instrumentation is there, panel is there, that panel we can make from this two-dimensional element. So then during the analysis, third dimension as a thickness, we have to provide the additional data from the user side. Okay, so this is your second type of the element, two-dimensional. Third is a three-dimensional. So now we can see all the dimension nearly as equal to all of the threes, that is called as three-dimensional. म्हणजे सगळ्या डायमेन्शन एकमेकांचे जवळपास सेम असतात. म्हणजे ही 90 असेल, ही 88 असेल, 85 किंवा ही 89 असेल. So all the values nearly equal to each other, that is called as three-dimensional element, which is having all the dimensions in the x-axis, y-axis, and z-axis in the geometry. There are not a single requirement from the additional user side for any dimension. Already we have all the dimension data. Okay, so element shape which we will get from here: tetra, then penta, then hexa, then pyramid. This is shape of the element. Okay, we will get this type of the shape in this third element type. Okay, so additional data we cannot require. Element type, that is only solid. From the 3D material we will get only solid element, because all the three dimensions available for us. And what are the practical applications? So transmission casings, engine block, and crankshaft, that are the example of the three-dimensional element. म्हणजे जे काही इंजिन केसिंग आहे, नंतर क्रँकशाफ्ट आहे, ट्रान्समिशन केसिंग, इंजिन गिअरबॉक्स आहे, हे सगळे तुमचे थ्री डायमेन्शनचे एक्झाम्पल आहेत. ठीक आहे. When all the dimensions are nearly equal to, then three-dimensional elements used for meshing, and during the analysis no extra information have to given is required for our analysis. This is third type. Last type, that is a other. In that you can see these are some example of the kinematics. So this is a damper, this is a spring, and this is a suspensions. So you can just see other means we are just providing example of this mass, spring, damper, gap, and rigid. Okay, welding. So in the first mass we are just considering element type as a point, element, centroid mass, that is a CG, okay, of the component. In the spring we just taken the stiffness value of the spring, stiffness. Then damping coefficient. These are some example. We are just taking the
element type like mass spring damper, and in that we can take the which constant for that particular masses that I am telling just. Okay, so these are the just fourth type of the element where we can use the mass damper spring and gap rigid unyielding constant for our dimensional element analysis. Okay, so this is the second point where types of the elements, majorly three types, and last one is for our purpose. So understand how to deal with the mass damper and spring. So for that purpose, we are considering the types of the element as an other. So one dimensional, which is required the other two dimensional as an additional data. Two dimensional only require one data. Three dimension not a single requirement from the additional data. Okay, these are the types of the elements. So next point, that is the general steps in FEM. Already we have discussed that, but this is also one of the important and major point from this chapter and for FEM. Three major steps: pre-processing, processing, that is a solution, and post-processing. आता याच्यामध्ये प्री प्रोसेसिंग मध्ये काय होतं? सो प्री प्रोसेसिंग इन्क्लूड्स थ्री बेसिक सब स्टेप्स. प्री प्रोसेसिंग मध्ये अजून तीन स्टेप्स आहेत. ठीक आहे, in that include the three more steps. First is creation of model. Okay, first is creation of model in 3D with the help of the any modeling software. Second, created model is discretize म्हणजे त्याचे भाग करणे. And third one is that is a desired boundary conditions we have to apply. These three steps included in the first pre-processing stage. And after pre-processing, software internally forms mathematical equations. Once you completed your all the modeling, all the discretization part and given boundary condition, after that software will automatically create some mathematical equation in that model. Second is a processing and solution. So in that step, under the has to just click on the solve icon. Automatically that all the given data that will be solved, multiplication, solutions, all the carried out, and we'll get some unknowns in terms of the stress value, strain value, and displacement values. Okay, that is the work of the second step. That is a finding the unknowns. Unknowns means stress, strain, and displacement. Okay. And last one is a post-processing. So in that post-processing, the viewing of the result, we have to just see results. See results like displacement, stress, then frequency, time, temperature, and conclusion about what stress could be then improve the design. म्हणजे तुम्हाला याच्यातून कन्क्लुजन मिळेल की तुमच्या आहे त्या मॉडेलला काय चेंजेस केल्यानंतर तुम्हाला ते अजून चांगलं इम्प्रूव्ह होऊ शकतं. That results you will get from these steps. Okay, so next is, these are the just already I have discussed with you. Three conditions consist of the in that first, that is the pre-processing, creation of the model, discretization, then again boundary condition, and in that pre-processing, solution, solve, matrix formation, multiplication, solution for unknowns, and last one just viewing the results. Okay, so we have completed the first 3 points. Okay, so I will just tell you. Okay, so we have completed this definition part, then types of analysis terms used in FEM, types of elements, general steps. Okay, so last and very important part, that is the structural and thermal analysis problems. So we will start now actual problem. Okay, so now we will move in towards actual point. Okay, so now we'll start structural one-dimensional analysis. So actually we have to form the equation for the first structural formula. So actually we know that the stiffness formula for the spring, that is a force is equal to
K into U. This is the first equation. F means force, K is a stiffness constant, U is a displacement. Okay, you can take this is an example. This is the one of the spring, which is one end fixed here, one end load apply force, and this is the stiffness of spring. Okay, so whatever that apply after force, that will be get some deformation, that is a displacement small u. According to this figure, we have written the equation force is equal to stiffness into displacement. Okay, so same logic we can apply it to find out the stiffness of the one-dimensional bar element. So this is one-dimensional bar element, which is one end fixed, one end free, which is applying force. Okay. Then you can see here, this is the, I will just make the area of cross section. Then this is the Young modulus value, and this is the length of the component, and this is the displacement of the component. So from this I will write the equation. You know Hooke's law, stress is equal to constant into strain. Stress is nothing but force upon area is equal to E into strain is nothing but displacement value divided by original length. Okay, so I will arrange this equation. Force is equal to AE, that A will comes here, divided by this L will be here, into this U. Okay, so this is equation number 2. So force is equal to AE by L into U. So from equation number 1, from equation 1 and 2, force K is equal to AE by L. म्हणजे तुम्ही बघितलं हा इक्वेशन F, इथं इक्वेशन 2 मध्ये F, इथं U, आणि हे जे K आहे ते K is nothing but your AE by L. So we find out the stiffness constant K is equal to AE by L. So how that equation will be formed for the structural analysis, that will be seen. Next slide. So let us consider the bar is discretized into the bar element. म्हणजे एक मोठा बार होता तो आपण 2-3 पार्ट मध्ये डिवाइड केला. तर ते डिवाइड डिस्कस केलं तर काय होईल, हा समजा माझा बार एलिमेंट होता आणि तो मी आता काय केलाय 2 एलिमेंट मध्ये डिवाइड केलाय. म्हणजे हा नोड 1, नोड 2, नोड 3. Okay, so this is the force 1, this is the force 2 at node 3, force 3, and this is your element number 1, this is element number 2. So here A is area of cross section, L is the length of the element, T is a thickness, and U1 and U2 at the displacement. Okay, so how to make the stiffness matrix from the given equation? That is a stiffness matrix. How to write stiffness matrix? That is K into U is equal to F. Already we have seen this equation. F is equal to K into U. Okay, but K is nothing but AE by L into U is equal to F. Correct? So I will rewrite the all the sentence. The AE by L, U matrix, the matrix formula for the that K stiffness, that we have to write the unity as a 1 minus 1 minus 1 1 into U matrix, that is a UI Uj matrix is equal to force I, force J. Okay, so here you can see here I is equal to, I means, and J means number of elements and nodes.
म्हणजे हे जे काही मी आय लिहिलंय UI UJ FI FJ, सो दॅट इज नथिंग बट युअर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अँड नोड्स. म्हणजे प्रॉब्लेम जसा तुमचा मोठा असेल किंवा छोटा असेल, आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये 3 नोड आहेत आणि 2 एलिमेंट आहेत, त्याच्यानुसार तुमचं हे मॅट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म होत जाणार. म्हणजे ते FIJK असं 3x3 3x2 3x2 2x2 like this way you can make the matrix size. Okay, so next you can see here, as per the previous equation I will make the you can make the just multiplication. Hey k आहे, that is nothing but your k, this is nothing but k. You can just multiply into all these matrices, you will get a final solution. Like I will solve here, you can just see k1 minus k1 minus k1 k1. So this is your first matrix. Then second u1 and u2. इथं u I होतं, मी काय घेतलं, नोड एलिमेंट घेतलं, दोनच एलिमेंट साठी काढायचं डिस्प्लेसमेंट, म्हणून इथं 1 आणि 2 घेतलं, इज इक्वल टू फोर्स पण 1 आणि 2. ठीक आहे. सो दिस इज युअर स्टिफनेस मॅट्रिक्स इक्वेशन. हा तुमचा झाला स्टिफनेस मॅट्रिक्स इक्वेशन. आता एक तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, हे जे काही इक्वेशन नंबर 1 आहे, हे तुम्हाला स्ट्रक्चरल अनालिसिस ऑफ द वन डायमेन्शनल बार एलिमेंट साठी हे लागणारा फॉर्म्युला आहे. हा सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचा. k1 minus k1 minus k1 k1 u1 u2 is equal to f1 f2. हा तुमचा स्टँडर्ड स्ट्रक्चरल अनालिसिस लागणारा फॉर्म्युला. सेम तसंच हा झाला पहिल्या एलिमेंट साठी. म्हणजे हे जे काही इक्वेशन काढलंय ते आपण फक्त कशासाठी काढलंय, ह्या एलिमेंट साठी काढलंय. आता ह्या एलिमेंट साठी पण काढायचं. तसंच काय असणार आहे ते सेकंड इक्वेशन, k2 minus k2 minus k2 k2 into u3 sorry u2 u3 is equal to f2 f3. तुम्हाला कळतंय का बघा, मी इथं काय केलं, पहिल्या एलिमेंटला बघा, हे काय तुमचा इथं ह्याच्या मधला u1 असणार डिस्प्लेसमेंट, याची u2 असणार. पहिल्या एलिमेंटला 2 कॉमन पॉइंट कुठले आहेत, हे u1 u2 इथे येणार आणि इथं परत काय येणार u2 u3 येणार, म्हणून मी दोन्ही कॉमन पॉइंट घेतलेत. ठीक आहे. म्हणजे इथलं u1 झाली डिस्प्लेसमेंट, इथली u2 झाली आणि इथली u3 झाली पुढची. हे एलिमेंटचं पहिल्या एलिमेंटचं घेताना u1 u2 येणार, दुसऱ्या एलिमेंटचं घेताना u2 u3 येणार आणि f2 f3 येणार. तर त्याच्यानुसार मी हे दोन इक्वेशन लिहिलेत. हे दोन इक्वेशन तुमचे ह्या स्टिफनेस मॅट्रिक्स दिलेल्या प्रॉब्लेम साठी आहेत. आता ह्या दोन्हीचं कंबाईन मला फायनल मॅट्रिक्स आन्सर काढायचे. म्हणजे मी मगाशी म्हणालो की एकच जर मोठा प्रॉब्लेम असेल, ठीक आहे, एकच जर हा मोठा प्रॉब्लेम असेल, वन एंडला फिक्स आहे, इकडे अप्लाय केले, मी ह्याला डिवाइड न करता सॉल्व्ह केला तर ह्याचा एकच मॅट्रिक्स येणार. त्याला काय k1 k2 नसणार, त्याला सिंपल k minus k k u1 u2 आणि इकडं f1 f2 असं येणार. ठीक आहे. परंतु आता इथे काय केलंय मी, ह्या एलिमेंटला डिवाइड केले म्हणजे काय केलं, 2 एलिमेंट केले त्याचे मी, 1 आणि 2. म्हणजे ह्याचा हा k1 आणि हा k2 मॅट्रिक्स असणार. आणि ह्याच्यासाठी परत ह्याचा एक सेपरेट इक्वेशन येणार, ते आपण ऑलरेडी लिहिलंय k1 च्या टर्म्स मध्ये, ह्याचा k2 मध्ये. आणि ह्याचं सगळ्याचं उत्तर काढण्यासाठी आपल्याला फायनल k लिहायला लागेल. तो काय असणार आहे, k1 प्लस k2 असणार आहे. तो काय असणार आहे तुमचा, ह्या दोन्हीची ऍडिशन. आता ह्या दोन मॅट्रिक्सचे ऍडिशन करताना काय करावं लागेल तुम्हाला, हे बघा, you can see how to add these two matrices. So you have to write this first matrix as it is, k1 minus k1, here minus k1 and here k1. आणि दुसरा मॅट्रिक्स ह्याच्यामध्ये ऍड करताना तो कसा ऍड करायचा, पहिल्या मॅट्रिक्सचा शेवटचा एलिमेंट आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचा पहिला एलिमेंट हा ऍड करायचा आणि पुढे लिहायचा. म्हणजे आता हा बघा, इथं k1 प्लस k2, पुढे इथं काय येणार मायनस k2, ह्याच्या खाली मायनस k2, इथं k2, आणि हा तुमचा मॅट्रिक्स झाला ऍडिशनचा, कंबाईनचा. परंतु आता इथं काय करायचं, इथं एलिमेंट नाही, इथं काय करायचं, 0 घ्यायचं, इथं पण 0 घ्यायचं. हा झाला तुमचा ह्या दोन्ही मॅट्रिक्सच्या ऍडिशनचा कंबाईन मॅट्रिक्स. आणि ह्या दोन्हीचं ऍडिशन काय असणार परत, u1 u2 u3. ओके,
is equal to same F1, F2, F3. So this is your final global matrix for above the problem. ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स फॉर दी गिवन प्रॉब्लेम. जसं जसं तुम्ही त्या प्रॉब्लेमला 2 एलिमेंट मध्ये डिवाइड करताय का 3 करताय का 4 करताय त्याच्यावरती तुमचं ही फॉर्म्युला चेंज होत राहणार. ओके. So next is by applying boundary conditions. Once you apply the boundary conditions on the given above problems, so that will be solved and we have to calculate the unknown numbers. ठीक आहे. तर ते unknown numbers कसे काढायचे आणि त्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय. जसं की पहिलं घेऊन जाऊ आपण आता आपल्याला काढायचं स्ट्रेन ऍट एलिमेंट 1 that is u2 minus u1 divided by original length of the first component, and second element strain u3 minus u2 divided by length of the second element. ओके. म्हणजे तुम्ही बघा आता हा जर तुमचा एलिमेंट असेल, ठीक आहे, 1 2 3 नोड आहेत, हा एक एलिमेंट हा दुसरा एलिमेंट, हे तुमचं u1 u2 u3. मला ह्या पहिल्या एलिमेंटचा स्ट्रेन काढायचा आहे. स्ट्रेनचा फॉर्म्युला काय, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ह्या एलिमेंटची लेंथ आहे L1, ह्याची आहे L2. सो चेंज इन लेंथ कशी काढतो, शेवटची मोठी लेंथ u2 मायनस u1 आणि डिवाइड बाय L1, सेम u3 बाय मायनस u2 डिवाइड बाय L2. हे झालं तुम्हाला स्ट्रेनची व्हॅल्यू भेटली. स्ट्रेसची कशी काढणार तुम्ही, स्ट्रेस ऍट वन एलिमेंट इज इक्वल टू Young's modulus constant into strain 1. You will get first strain, second strain value E2 into strain 2. Okay, so we will get by default stress value, strain value and displacement values. Okay, so this is your final formulas for all the structural one-dimensional bar element problem. Okay, so I think we have to start for the first problem. So I will show you first problem. So we'll see how to solve the theoretical problem. Already we have seen in the our ANSYS problem. Okay, so we'll see one by one. So now you can see. So first problem of the structural analysis. First problem, structural analysis. Calculate displacement, stress, strain, okay, in given problem. Following problem. आता प्रॉब्लेम काय आहे, हा बघा प्रॉब्लेम. This is our problem. Okay, so this is your 2 element problem, which is one end fixed, okay, and one end force applying, that is a 20 Newton. Okay, so this is your point 1, this is your point 2, this is your point 3. In that first area A1 is 40 mm square, and this A2 area is 20 mm per square, and length of the all the 2 elements is, first element is 200 millimeter and second is 200 millimeter, that is a L1 and L2. Okay, and for all the problems, the second given data, that is a Young's modulus value for all the 2 element, that is E1 E2 is 200 gigapascal. Okay, gigapascal, and here you can see all the units in mm. So we have to convert this gigapascal into mm. So anyone please you can just help me to convert this unit. Anyone? We have to convert this gigapascal to megapascal. So how to transfer, how to convert? Anyone please tell me? Anyone please tell me the how to convert the gigapascal into megapascal unit?
Okay, so we have to convert this into 10 raised to 3 into megapascal. Okay, that means 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm square. So that is nothing but 200 into 10 raised to 3 Newton per mm square. आपल्याला काय करायला लागते, सगळे जे युनिट आहेत युनिट सेम ठेवावे लागतात या प्रॉब्लेम मध्ये. ठीक आहे, सो यू हॅव टू टेक केअर फॉर दॅट द सेम. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो आहे हा पहिला एलिमेंट आहे, हा दुसरा. अगोदर आपला ह्या एलिमेंट साठी K1 फाइंड करू, याचा K2 फाइंड करू आणि सगळ्यात नंतर K1 प्लस K2 कंबाईन सोल्युशन काढू. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start from the step 1. Here we have to go for the step 1. Step 1 काय आहे, stiffness matrix at element. You have to calculate stiffness matrix. Okay, so first K1 is equal to AE by L into 1 minus 1 minus 1 1. आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू काय आहे, एरिया क्रॉस सेक्शन पहिल्या एलिमेंटचा काय आहे 40 इंटू यंग्स मॉड्युलस व्हॅल्यू काय आहे 200 इंटू 10 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय लेंथ किती आहे 200 mm इंटू 1 minus 1 minus 1 1. ठीक है, so what is the value of the K1? Anyone please tell me, do the calculation fast and tell me the value. You can see here 200 as 200 cancel. Okay, only 14 to 10 raised to 3 is remaining, so we can just out the outside 10 raised to 4 and you can multiply 4 into inner side 4 minus 4 minus 4 4. So this is your first K1 answer. So go for the second element K2 A2 L2 into 1 minus 1 minus 1 1. Put the values, area is equal to 20, then Young's modulus 200 into 10 raised to 3 divided by length 200. ठीक है, into 1 minus 1 minus 1 1. 200 is 200, then we will get 10 raised to 4 into 2 minus 2 minus 2 2. This is your second matrix. Okay, and after that once you calculate the element wise matrix, then we have to go for the global matrix. So here final global matrix capital K is equal to K1 plus K2. So we can, how to add already I told you, so again I will tell you 10 raised to 3 4 minus 4 minus 4 4. This is the first matrix plus 10 raised to 3 2 minus 2 minus 2 2. This is the second matrix. We have to add this matrix. So first matrix last element, second matrix first element. आपण ऍडिशन कधी करू शकतो, जर दोन्हीचे हे जे काही बेस आहेत ते सेम असतील तर. आता हे दोन्हीचे बेस सेम आहेत, 10⁻³ पॉवर आहे, सॉरी 4 पॉवर आहे. ठीक आहे, म्हणून आपण ऍडिशन करू शकतो. हे लिहा 4 minus 4 minus 4, हा 4 प्लस इथला 2 प्लस 2 then minus 2, here minus 2 minus 2, इथं 0 करा, तर 0 करा. हा तुमचा दोन मॅट्रिक्सची ऍडिशन इंटू 10 raised to 4. किती झालं बघा 10 raised to 4 आत 4 minus 4 0 minus 4 6 minus 2 0 minus 2 2. So this is your final global matrix values. Okay, once you calculate this all the final global matrix value, you have to calculate the unknown numbers. So how to calculate the unknown numbers? For that equation, force is equal to K into U. Already K value you have to find out, already you have find out. Okay, so just put the equation here. F is nothing but your force values, F1 F2 F3 is equal to K 10 raised to 4 4 minus 4 0 minus 4 6 minus 2 0 minus 2 2, and U value that is a U1 U2 U3.
ठीक है. So after that you can use your calculation. You can just select how to solve this matrix. I will tell you. Okay, once you know, then you can simply select the first column and first row. Okay, and do the calculation. Means 10 raised to 4 into this 6 into u2 plus this 2 into u3 म्हणजे 6 u2 minus 2 u3 is equal to, ह्याच्या समोर बघा इथे बघा f1 f2 f3 आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये f1 म्हणजे कुठला, f1 फोर्स बघा, f1 म्हणजे इथला फोर्स. इथं फोर्सची व्हॅल्यू किती असणार आहे, 0, कारण की हा काय फिक्स्ड आहे. इथल्या पॉइंटची फोर्सची व्हॅल्यू किती असणार आहे, 0. इथल्या फोर्सची व्हॅल्यू किती असणार आहे, हे तुम्ही जे अप्लाय केलेले आहे ते. ठीक आहे. सो at the time of the entering this f2 value in front of this equation, that will be 0. Again second equation 10 raised to 4, आता हे -2 into हे u2 -2 u2 मध्ये प्लस परत 2 into u3 is equal to हे f3 किती आहे 20, so 20. So from these two equations you can solve these two equations. So easy equations, just do the addition of these two equations, because this plus 2u3 minus 2u3 will cancel, that will be 0. Here 6 and 2, that will be 4u2 is equal to 20, and this is the into 10 raised to 4. So you will get value from this equation. Anyone please can you tell me u2 and u3 values? Hello, I will ask one by one, so better way to give me the answer. u2 is equal to how much and u3 is equal to how much? Pooja, roll number 15. Roll number 15. 15. I am audible. Pratik 65. Roll number 15. Pooja. Roll number 17. Nikita. 35. Soham. 54. Rahul. 42. Diksha. Anyone please reply. Otherwise, I will mark your absentee. Okay. So first, roll number 15. Pooja is there? Yes or no? Yes, sir. No, absent. Roll number 15 is absent. Hello, Pooja. Yes, sir. You can just tell me the value of, you can tell me the value of the u2 and u3. Everyone, please keep your notebook and pen with you and do the calculation. Tell me the values, final values. Roll number 32, Misal. Yes, sir. Tell me the value u2 and u3. Sir, hello. Value सांगा, value. तर ते एफ पासून समजलं नाही मला. ते काय झालं? एफ फॉर्म्युला पासून समजलं नाही मला सर, ते कसं केलं ते. Then why you are not asking me? If you are not understanding, then you should have to just unmute yourself and tell me, na, sir, I am not understand. Please tell me. Who is that? Roll number 58. Unmute yourself. 58. Gaurav. Yes, sir. Hello. You have calculated u2 is equal to 5 and u3 is equal to 15. Correct? Yes, sir. Yes, sir. But you have not taken the consideration of that 10 raised to 4. Why? Yes, sir. I have missed it.
Then do it and send correct answer in chat box. Yes, sir. Yes. Okay, so after calculating this, all the consideration terms, okay, so that answer will become, okay, so that 4u2 into 10 raised to 4 is equal to 20. So easily you can understand 20 divided by 4, that means 5, and 10 raised to 4 into minus 10 raised to 4. So u2 is equal to u2 is equal to 20 by 4 into 10 raised to minus 4. So 0.5 into 10 raised to minus 3. You can write as a 5 into 10 raised to minus 4 as well. That will also correct. And from this u2, you can put this value into the first equation. You will get the u1, u3 value. u3 is equal to 1.5 into 10 raised to minus 3 or 15 into 10 raised to minus 4. So this is the your u2, u3 value. u1 is equal to 0 because the displacement at the origin point, that will be also 0 here. The value of the u2 is 0. u1 is 0. u2 already we have calculated the displacement at this point and displacement at this point. Okay. So next point is we have to calculate the strain. Strain one element, that is a u2 minus u1 divided by L1 is equal to u2 value is 0.5 into 10 raised to minus 3 minus u1 is 0, okay, divided by L1 200. So that is equal to 0.25 into 10 raised to minus 5. Strain 2 element 2 u3 minus u2 divided by L2. u3 is equal to 1.5 minus 0.5 common factor, that is a 10 raised to minus 3 divided by L2 is a 200 is equal to 0.5 into 10 raised to minus 5. Okay, and from these two equations we will calculate the strain value. Strain 1 is equal to strain 1 into Young's modulus. Strain 1 we get the from the equation 0.25 into 10 raised to minus 3 into Young's modulus 200 into 10 raised to 3. So answer is 0.5 Newton per mm square. Sigma 2 from the element 2, strain 2, Young's modulus, then strain 2, that is a 0.5 into 10 raised to minus 5, okay, then into 200 into 10 raised to 3. So we'll get only 1 Newton per mm square. So like this way we have to calculate all the values, okay, from this u2, u3, strain 1, strain 2, we will get the स्ट्रेस 1, स्ट्रेस 2. हे जे काय आपण कॅल्क्युलेशन केलेत, आता व्हॅल्यू काढलेत, तसंच आपण ऍन्सर्स मध्ये काल एक प्रॉब्लेम सोडवले 1 डायमेन्शनल बार एलिमेंटचा, त्याच्या ऍन्सर्स मध्ये जे आन्सर आलेत आणि हे आन्सर आपण हाच प्रॉब्लेम परत पुढल्या प्रॅक्टिकलला सोडून बघू. त्यावेळेस ह्याच्या व्हॅल्यू आणि त्याच्या व्हॅल्यू आपण बघू किती डिफरन्स आहे. ठीक आहे. So actually this is the way to solve the problem. Like you can see here, this is the problem. Okay, असा प्रॉब्लेम असतो. त्याच्यामध्ये हा युनिव्हर्सिटीला क्वेश्चन पेपरला तुम्हाला 8 मार्कला क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे. In university examination they can ask this question for the 8 marks. We have to calculate the displacement, stress and strain value. And this type of the problem also asked in a GATE examination also, then other government exam, that engineering services IES exam. So you should know how to solve this problem. So first, this is we can call it a stepped bar problem. म्हणजे हे बार आहेत ना, ते स्टेप्ड बार म्हणजे एक मोठा एरिया परत छोटा ह्याला आपण काय म्हणतो, स्टेप्ड बार. म्हणजे जर असे प्रॉब्लेम असतील, हे असं असेल, परत असं असेल, असं असेल, असे प्रॉब्लेम असतात, त्याला स्टेप्ड बार म्हणजे एरिया कमी होत जातो. म्हणजे ह्याचा 40 असेल, ह्याचा 20 असेल, ह्याचा 10 असेल. सो दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लेम वी कॅन कॉल एज अ discretized step bar problem.
मग ह्याच्यामध्ये काय करायचं, आपला रोल काय आहे सुरुवातीला, की तुम्हाला ह्याच्यामध्ये डिवाइड केलेले जे काय आहेत एलिमेंट, ठीक आहे, जे डिवाइड केलेले एलिमेंट आहेत हे एलिमेंट, याचा सेपरेट K1 याचा K2 मॅट्रिक्स काढायचा. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे बघा, हा K1 मॅट्रिक्स मिळाला, हा K2 मॅट्रिक्स मिळाला. ह्या दोन्हीची काय करायची तुम्हाला, हा फॉर्म्युला जो आहे तो स्ट्रक्चर स्टँडर्ड राहील. हा जो फॉर्म्युला आहे हा तुमच्या स्ट्रक्चरल अनालिसिटी फॉर्म्युला स्टँडर्ड राहील. लक्षात ठेवायचा, K इज इक्वल टू AE/L इंटू 1 - 1 - 1 हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला सगळीकडे हाच राहील. K2 फाइंड आउट झालं की परत तुम्हाला ओव्हरऑल ग्लोबल मॅट्रिक्स मिळेल. K इज इक्वल टू K1 प्लस K2. दोघांचे ऍडिशन करा. ऍडिशन करताना लक्षात ठेवायचं, K1 चा जो शेवटचा एलिमेंट आहे तो K2 चा पहिला एलिमेंट ह्याच्यामध्ये ऍड होतो, तो तुमचा इथं आहे कॉमन. आणि जे दोन एलिमेंट राहतील साईडचे ते 0 घ्यायचे आणि कॉमन फॅक्टर बाहेर काढायचा. हा तुमचा झाला ग्लोबल मॅट्रिक्स. ग्लोबल मॅट्रिक्स मिळाला की त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढचं काढायचं ते डिस्प्लेसमेंट आणि अननोनची व्हॅल्यू फाइंड करायची. त्याच्यासाठी तुम्हाला हे कॉमन इक्वेशन आहे, हे पण फिक्स आहे स्ट्रक्चरसाठी. फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट. तुम्हाला याच्यातलं काय आहे, हा K माहित झालाय, हे तुम्हाला E1 E2 हे काढायचं आहे आणि हे पण तुम्हाला फोर्स माहित आहे. माहित आहे म्हणजे काय, थर्ड लेवलचा तुमचा व्हॅल्यू दिलेली असते, जो इनिशियली जिथं फिक्स्ड असतो ते 0 असतो आणि मधला तो पण 0 घेतो आपण, ठीक आहे. तर हे व्हॅल्यू पुट करायचे. इनिशियली पहिला रो आणि पहिला कॉलम ह्याच्यातला कट करायचा आणि जे राहतं ते इक्वेशन फॉर्म करायचे. दोन इक्वेशन मिळतील. सिम्पली दोन इक्वेशन वरून आपण कॅल्क्युलेट करून दोन अननोन फाइंड करू शकतो, जसं की U2 आणि U3. त्याच्या व्हॅल्यू मिळाली की तुम्ही काय करू शकता, स्ट्रेन काढू शकता. स्ट्रेन काढताना तुम्हाला हा फॉर्म्युला आहे, हा पण स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. पहिल्या एलिमेंटसाठी U2 - U1 बाय L1, दुसऱ्या एलिमेंटसाठी U3 - U2 L2. तुम्हाला स्ट्रेनच्या व्हॅल्यू मिळाल्या. स्ट्रेन मिळाले की तुम्ही परत स्ट्रेसचा हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, स्ट्रेस इज इक्वल टू हुक्स लॉ आपला, स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू स्ट्रेन. याच्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रेस मिळून जाईल. ओके, so this way you have to solve the problems. So I will again give you one extra problem right now you have to solve. I will just give values, you have to tell me the answer. Okay, so next, second problem, calculate displacement, stress and strain. The given problem is like that. So this is the problem. Three-stepped bar problem. One end fixed, one end free, which is applying force that is equal to 50 Newton. Area of cross section of the first, that is a 50 mm square, second 20, and last 10. This is the first element, this is second element, this is third element, and length of the all the elements is 10 mm, 10, 10. Okay, and Young's model's value for all the material E1, E2, E3 is equal to 200 into 10 raised to 3 megapascal. Okay, so your task, first find out the K1 value, K2 value, and then final K, that's a K1 plus K2. Okay, start solving and tell me the answer. First find out the K1 matrix. The formula for the K1 is A1 E1 by L1 into 1 minus 1 minus 1 1. Same, A2 E2 L2 1 minus 1 minus 1 1. Find out the first this value, then K2 value, and then K value, and tell me. Start now, fast. And listen until you are not solving, I am not moving forward. Okay, this is last warning. Those who are not solving, those who are not responding, I will mark as absentee. Okay, keep your pen and notebook ready. You can take the help of the calculator also and solve the problem fast.
Okay, tell me the value. Anyone solved? Hello? Anyone have completed the problem? Number 54, Rahul. Rahul Chaudhary. Have you solved the problem? Solving, What sir. is the Solving. value of the K1 and K2? Solving, sir. Okay. Not completed yet. Okay, roll number 42, Diksha. Hello. 42, Admili. Yes, solving. Roll number 42, Diksha Admili. What is the status? Yes. Have you solved the problem? No, sir. Solving, sir. Tell me the value. Solving. Hello. Admili. If anyone have solved the problem, please put your answer. Unmute yourself and tell me the value. Okay, so first K1 matrix value is K1 answer. Anyone please tell me K1 matrix value for the given problem. K1 is equal to 10 raised to 5 into matrix 10 minus 10 minus 10 10. Okay, then K2 10 raised to 5 4 minus 4 minus 4 4. हे बाहेर का काढतो मी असं तर दोन्हीचं सेम असावं. ऍडिशन करताना दोन्हीचे मॅट्रिक्सचे काही जे काही बाहेरचे पॅरामीटर आहेत ते सेम डिग्रीज ऑफ पॅरामीटरचे लागतात. ते जर असतील तरच आपण ते ऍडिशन करू शकतो. अदरवाइज वी कॅनॉट डू द ऍडिशन. ओके, ठीक आहे. अँड थर्ड K3 is 10 raised to 5 2 minus 2 minus 2 2. So these are the our element matrix K1, K2 and K3. Okay, so global matrix we have to calculate the K1, K2 plus K3. So actual capital K is equal to K1 plus K2 plus K3. आता ह्या दोन्हीची ऍडिशन करताना मी तुम्हाला काय सांगितलेलं, ह्याच्यातला शेवटचा इलिमेंट आणि ह्याच्यातला पहिला इलिमेंट हा ऍड करायचा. ठीक आहे. आता तसंच ह्याचा शेवटचा इलिमेंट आणि ह्याचा पहिला इलिमेंट ऍड करायचा. बघूया आपण आता ऍडिशन कशी करायची ते. कॅपिटल के इज इक्वल टू, आता हा बघा पहिला 10 हे 10 रेज टू 5 कंबाईन बाहेर काढलं. 10 मायनस 10 मायनस 10 इथलं 10 प्लस दुसऱ्याचा स्टार्टिंगचा एलिमेंट हा 4 4 मायनस 4 मायनस 4 4. आता ह्याच्यातला शेवटचा आणि तिसऱ्याचा पहिला म्हणजे हा 4 प्लस 2 मायनस 2 मायनस 2 2. हा झाला तुमचा मॅट्रिक्स. आणि जे काही बाकीचे राहिलेत ते तुमचे काय असणार 0 0 0 0 0 आणि 0. दिस इज युअर ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स. करेक्ट. आता एकदा ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स आला की तुम्हाला सांगितलं मी काय पुढचं इक्वेशन असतं, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू यू. के इंटू यू इज इक्वल टू फोर्स. त्याच्यात तुम्हाला के ची व्हॅल्यू माहिती आहे. हा मॅट्रिक्स याच्यातला यू मधला U1 U2 U3. U1 0 असणार आहे, U2 काढायचं आहे, U3 काढायचं आहे, U4 काढायचं आहे. ठीक आहे. आणि ह्यातलं F1 F2 F3 F4. F4 किती आहे 50 न्यूटन अप्लाय केलेला. ठीक आहे. F1 F2 F3 काय असणार आहेत 0. intermediate force value we are taking the 0. Okay, so you have to write the equation here. Ku into F. K तुमचा काय आहे 10 minus 10 0 0 minus 10 14 minus 4 0 0 minus 4 6
-2 0 0 -2 2 हा तुमचा k u काय असणार आहे u1 k च राहिलंय into 10⁵ ठीक आहे u1 u2 u3 u4 is equal to f1 f2 f3 f4 ठीक आहे याच्यामध्ये काय करायचं हा पहिला रो आणि हा पहिला कॉलम कट करायचा आता हे राहिलेले 3 इक्वेशन आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 इक्वेशन तयार करायचे कशी करायची तयार ठीक आहे पहिलं हे घ्यायचं 14 into u2 minus 4 into u3 plus 0 into u4 is equal to f2 म्हणजे असं येणार 14 गुणिले u2 minus 4 into u3 plus 0 into u4 is equal to f2 ठीक आहे परत दुसरं इक्वेशन सेम तसंच -4 into u2 6 into u3 minus 2 into u4 is equal to f3 येणार बघा -4 u2 plus 6 u3 minus 2 u4 is equal to f3 परत शेवटचं 0 into u2 minus 2 into u3 plus 2 into u4 is equal to f4 आता बघा f2 0 आहे f3 0 आहे f4 काय आहे तुमचं 50 हे 3 इक्वेशन तुम्हाला मिळाले ठीक आहे so you have to solve about 2 equations 3 equations ठीक आहे हे 3 इक्वेशन सॉल्व करायचे आहेत आता ते कसे सॉल्व करायचे कुठले तरी 2 इक्वेशन सुरुवातीला घ्यायचे 2 इक्वेशन मधनं टोटल आपल्याकडे अननोन किती आहेत 3 अननोन आहेत तिथं u3 u2 आणि u4 तुम्हाला ह्या तिन्हींची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची ह्या 3 इक्वेशन मधनं हे 3 इक्वेशन स्टार्ट करा सॉल्विंगला आणि मला u2 u3 आणि u4 ची व्हॅल्यू सांगा start the solving again I am requesting all of you please solve the equations and tell me the value of the u2 u3 and u4 unless and until you are not responding I can't understand whether you are understanding or not yes start the solving you are expert to solve the equations already you have thought you might be know you already know how to solve the equation in the mathematical m1 m2 okay in BOM also so these are the simple 3 equations from the equations you have to solve these 3 equations and tell me the value of the u2 u3 and u4 start the solving fast don't force me to take your particular student name start the solving complete the solution and tell me the value of the u2 u3 and u4 okay so the u2 minus 4 u3 plus 0 u4 is equal to write 0 ठीक आहे मी तुम्हाला ह्याचे इक्वेशन अजून सॉल्व करून देतो हे बघा 14 u2 minus 4 u3 is equal to 0 minus 4 u2 plus 6 u3 minus 2 u4 is equal to 0 minus 2 u3 plus 2 u4 is equal to 50 हे 3 इक्वेशन आहेत तुम्हाला हे सॉल्व करायचे ठीक आहे हे 3 इक्वेशन सॉल्व करा आणि मला फायनल आन्सर सांगा u2 u3 and u4 yes roll number 32 correct u2 is equal to 5 into 10 raised to minus 5 best good you are doing good u3 is equal to 1 point okay 17.5 into 10 raised to minus 5 very good you are going correct only roll number 32 is giving answer others I request other also please participate and tell me the answer next u4 values
I'm expecting from all of the students, please respond and tell me the answer. Very good. Roll number 32. U2, U3, only one is remaining. U4, tell me the value of the U4. Okay, U4 is equal to 42.5 into 10 raised to minus 5. Very good. Very good, Misal. Thank you so much for giving response. Okay, so from the Misal response, we got the answer of the U2, U3, U4. Okay, thank you so much, Misal. So U2 is nothing but 5 into 10 raised to minus 5. Then again U3 is 17.5 into 10 raised to minus 5. And last U4, 42.5 into 10 raised to minus 5. So again, I request to all of you, please, once you got the displacement value, that is a U2, U3, U4, and U1 is equal to 0. So calculate the strain value. You have to calculate the strain value. So first, U1, that is a U2 minus U1 by L1. Then strain at 2, U3 minus U2 divided by L2. And strain at 3, U4 minus U3 L3. So calculate the value and tell me the value of the length of the each element is a 10 millimeter. Okay, you can take the length 10 and you know the value of the U1, U2, U3, U4. Only U1 is equal to 0. Other value already Mr. has told us. So calculate the E1, E2 and E3 and tell me the value. These are the previous value is in mm, okay, because this is displacement. So unit of this displacement in mm. Just tell me the value of the strain. Okay, all are requested to solve the problem. Tell me the strain values from the given displacement values. Okay, strain 1, 5 into 10 raised to minus 6, correct. Second strain at second element, U3 minus U2 by L2 is equal to, what is the value? Okay, Ajit Gaikwad also given the response. Very good, Ajit. Strain at 1, that is a 5 into 10 raised to minus 6. Second, 12.5 into 10 raised to minus 6. And third is 25 into 10 raised to minus 6. Very good. Attaun, Gaurav. Very good. Okay. Thanks for giving the response. I'm just expecting the same thing from all of you. Give the reply if you are understand. If not, then you can ask me. Okay. So this is our all the strain values, whatever we have calculated from this given problem, that value. So first is strain value E1, 5 into 10 raised to minus 6. 12.5 into 10 raised to minus 6, then 25 into 10 raised to minus 6.
So from this you can calculate stress 1 value, stress 2 value, stress 3 values is equal to Young's modulus into strain 1 is equal to Young's modulus into strain 2 and Young's modulus into strain 3, and tell me the value, final value of the stress 1, stress 2 and stress 3. Okay, thank you Balaji, Pramod for giving the response. Now you can calculate the stress value, stress at point 1, 2 and 3, and then tell me the value of the three stresses. Okay, thank you Gaurav. The stress as at one point is one element 1 Newton per mm square, second point 2.5 Newton per mm square, and third stress is 5 Newton per mm square. Thank you Shubham, thank you Balaji. Okay, so stress value at first point, stress value at first point, that is a 1 Newton per mm square, second is 2.5 Newton per mm square, and last is 5 Newton per mm square. Okay, so एवढे सोपे प्रॉब्लेम आहेत, फक्त बेसिक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आता एखादा प्रॉब्लेम दिला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, ईच अँड एव्हरीथिंग इज गिवन इन द गिवन डेटा फॉर द प्रॉब्लेम. तुम्हाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिलेला आहे, फोर्स दिलेला आहे, कुठं फिक्स केलंय, यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू दिली, लेंथ दिली. यू शुड फोकस ऑन द ओनली स्टिफनेस मॅट्रिक्स फर्स्ट. किती एलिमेंट आहेत तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये, इथं 3 आहेत. 2 असतील तर 2च येणार, K1 K2 आणि त्याचा फायनल K. 3 आहे तर K1 K2 K3. इथे बघा K1 इज इक्वल टू A1 E1 डिवाइड बाय L1 इंटू 1 -1 -1 1. हा फॉर्म्युला स्टिफनेस मॅट्रिक्स साठी स्ट्रक्चरल मध्ये फिक्स आहे. हा फॉर्म्युला पाठ करायचा. याच्यावरून तुम्ही K1 K2 K3 ची मॅट्रिसेस फाइंड करायचे, जसं की आपण इथे केलं. ठीक आहे. नंतर त्याचा कंबाईन ग्लोबल मॅट्रिक्स करताना ऍडिशन करायची. ऍडिशन करताना पहिल्या मॅट्रिक्सचा शेवटचा एलिमेंट, दुसऱ्या मॅट्रिक्सचा पहिला एलिमेंट, ह्या दोघांचे ऍडिशन होईल. अदर बाकीचे एलिमेंट जिथे ब्लँक असतील तिथे 0 पुट करायचं. सो सिंपल, ऍज सिंपल. ग्लोबल मॅट्रिक्स फाइंड झाला की पुढे तुमचं जे इक्वेशन आहे, इक्वेशन काय आहे, Ku इंटू एफ. Ku इज इक्वल टू एफ. हे जे तुमचं स्टिफनेस मॅट्रिक्सचं जे काही फॉर्म्युला आहे, K इंटू यू इज इक्वल टू एफ. ह्या फॉर्म्युलानुसार फक्त मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायचे. हा मॅट्रिक्स लिहायचा. U म्हणजे U1 U2 U3 U4. जेवढे एलिमेंट आहेत, जेवढे नोड आहेत, तेवढे तुमचे कॉन्स्टंट येणार. म्हणजे तुमचा मॅट्रिक्स हा 4x4 चा आहे, तर इथं 4च अननोन येणार आणि इथं पण 4च अननोन येणार. जर 3x3 चा मॅट्रिक्स असेल तर U1 U2 U3 येणार. ठीक आहे. याच्यामधून पहिला रो पहिला कॉलम कट करायचा, बाकीच्या इक्वेशन 3 तयार करायचे. 4x4 चा मॅट्रिक्स असेल तर 3च इक्वेशन तयार होतील. 3x3 चा मॅट्रिक्स असेल तर 2च इक्वेशन तयार होतील. अंडरस्टूड? Like this way you have to solve this all the 3 equations. You will get the unknown values like U2 U3 U4 values. Once you get this displacement values, you can simply calculate the strain values by the formula, and after that you can simply calculate the stress values. Understood? So next problem, I will give a very simple problem you can solve within a 5 minutes. Calculate the displacement, stress, strain for the given problem. Only one element is there. Area of cross section is 20, length is 10, and Young modulus value is 200 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Okay, calculate and tell me the value of the K1. K1 is nothing but your final K, because only one element is there. Tell me the K value fast.
Do the calculation, tell me the values. Shivani, Rahul, thank you for giving response. Now you can calculate this last problem and tell me the values. Tell me the stiffness matrix formula values. K1, K is equal to, because only one element is there, so only one stiffness matrix will be formed. So tell me the final K values. Anyone? काय येईल K तुमचा 10 raised to 5 into 4 minus 4 minus 4 4. Okay, so again your equation K into U is equal to F 10 raised to 5 4 minus 4 minus 4 4 into U1 U2 is equal to F1 F2. Okay, so just do the calculation, make the equations. There are two equations. U1 काय असणार आहे 0 असणार आहे, F1 0, F2 काय असणार तुमचा 100. ठीक आहे, आणि U2 तुम्हाला काढायचं आहे, म्हणजे 4 into 0 0 आहे म्हणून 4 घेतला नाही, डायरेक्ट -4 into U2 is equal to F1. F1 म्हणजे कुठं असणार आहे तुमचा F1 म्हणजे पहिल्या पॉइंटला, तिथं तुम्ही F1 ला रिएक्शन कन्सिडर करायची. ठीक आहे, म्हणजे ऍक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, म्हणजे जिथं तुम्ही ही 100 न्यूटन अप्लाय केला हे दुसऱ्या पॉइंटला, पहिल्या पॉइंटला तुम्ही फोर्स घेताना आर घ्यायचा. मागच्या वेळेस मी सांगितलं होतं, आता सांगतो. आर घ्यायचा म्हणजे ऍक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. आर ची व्हॅल्यू ही -100 यायलाच पाहिजे. लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये बघा, याच्यामध्ये इथे किती होतं, आर 50 होतं शेवटच्या पॉइंटला. इथं F1 ला आरच घ्यायचं, इथं -50च येणार. ठीक आहे, म्हणजे ज्यावेळेस मी तुम्हाला इथं सांगितलं F1, हा इथं जी F1 ची व्हॅल्यू आहे तिथं काय घ्यायचं, कॅपिटल आर, आर इज इक्वल टू रिएक्शन. ठीक आहे, सेम तसं इथं आर पहिलं इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन 10 raised to 5 ब्रॅकेट 4 into U2 is equal to 100 फोर्स. ठीक आहे, याच्यातून तुम्ही हे एक इक्वेशन तयार होईल इन टर्म्स ऑफ द U2 अँड आर. याच्यातून तुम्हाला U2 ची व्हॅल्यू मिळेल. U2 इज इक्वल टू हे 100 डिवाइड बाय 4 into 10 raised to -5. किती झालं हे, म्हणजे U2 किती येते 25 into 10 raised to -5. हे U2 ची व्हॅल्यू इथे टाका, या वरच्या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला R इज इक्वल टू मिळेल. R इज इक्वल टू -100 न्यूटन. म्हणजे आपलं जे काही कॅल्क्युलेशन आहे ते बरोबर आहे किंवा चुकीचं आहे तिथे तुम्हाला कळून जाईल. ऍक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन ते -100च आलं पाहिजे. वन्स यू गेट द displacement values, you can start the calculating strain value. Okay, तुम्हाला काय मिळालं आता, डिस्प्लेसमेंट मिळाली. U1 तुमची 0 आहे, U2 तुम्हाला मिळाली 25 into 10 raised to -5. You can calculate the strain value U2 minus U1 by L1, आणि त्याच्यानंतर स्ट्रेस. Tell me the values. 25 into 10 raised to -5, 0 divided by 10, 2.5 into 10 raised to -5. Strain 2.5 into 10 raised to -5 into 200 into 10 raised to 3. What is the value of the stress? 5 Newton per mm square. This is your stress value. Okay, so this is your solution. So this is your solution. So actually you have to check all these values. Okay, like this way. So this type of the simple problem is there, just only you have to understand and just remember the formulas for each and everything, and you can just put the values, you will get the final answer. Okay, so this is your
first structural analysis problem. So next we will see next type of the problem is thermal analysis. So we'll start the thermal analysis problem. आता आपण काय शिकलो, स्ट्रक्चरल अनालिसिस चे प्रॉब्लेम शिकलो. आता काय करायचे, थर्मल अनालिसिस जे आपण काल प्रॅक्टिकलला घेतलं ते थर्मल अनालिसिस फॉर वन डायमेन्शनल बार एलिमेंट. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा, यू नो द फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शन. सो दॅट इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू minus KA dt by dx. This is the first equation. हे ऑलरेडी घेतलंय, डिराइव्ह केलंय ऑलरेडी, तुम्हाला हे ट्रान्सफरला झालेलं आहे, त्याच्यामुळे आपण हे डिराइव्ह करत बसणार नाहीये किंवा हा पार्ट नाही आपला. हे डायरेक्टली इक्वेशन घेतलंय. थर्मल कंडक्शन मध्ये काय असतं त्याचं इक्वेशन सांगितलं. हीट कंडक्शन, हीट इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए dt by dx. तसंच we can rewrite the example of the in terms of the matrices. So force is equal to AE by L into U. हे काय आहे तुमचं K. ऑलरेडी आय टोल्ड यू K into U is equal to F किंवा P म्हणजेच फोर्स. ठीक आहे. So this is the second equation. So above two equations we can rewrite the example equations for the thermal analysis. That is nothing but K into T is equal to Q. Thermal conductivity constant, temperature and heat. So this is the formula for the thermal analysis. आपला ह्याला काय होता, स्ट्रक्चरल अनालिसिसला K into U is equal to F. हा फॉर्म्युला तुमचा कशासाठी होता, स्ट्रक्चरल साठी. हा कशासाठी आहे तुमचा, थर्मल साठी. ठीक आहे. रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द फॉर्म्युलाज, एव्हरीथिंग इज इझी. And just next step is the final formula for the heat thermal analysis is a K into A by L matrix 1 minus 1 minus 1 1 into T1 T2 is equal to Q1 Q2. ठीक आहे. हे तुमचं काय आहे, K T is equal to Q. हे झालं थर्मल अनालिसिस साठी प्रॉब्लेम फॉर्म्युला. So directly without wasting time I will take the first problem in thermal analysis. First problem, consider the temperature distribution through the composite valve shown in figure and which is composed of the layer of the insulation sandwich between two walls. Use of the FEM to predict the temperature T2 and T3. आपल्याला टेम्परेचर T2 आणि T3 काढायचे at the interfaces and heat flow rate unit area through the wall. प्रॉब्लेम ड्रॉ करतो आणि नंतर तुम्हाला सांगतो आपल्याला काय काय फाइंड आउट करायचं. So this is your composite problem. This is insulation material in between these two material. This is insulation material B, this is material A and A. This is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. This is heat number 4. This is heat 1. Already they have given the temperature at T1 side 150 degrees Celsius, T4 side 30 degrees Celsius. We have to find out this temperature 0.2 and 0.3 and heat flux. Okay, and length of the all the element is, first is 10 mm, 20 mm insulation and 10 mm again. This AA means A is a material, same material outside this A material and this A material same, only B material is a insulation material which is having a separate properties. A means that material name is steel, which is having thermal conductivity of the A material is 80 into 10 raised to minus 3 watt per mm degree Celsius. B means insulation, which is having thermal conductivity 4 into 10 raised to minus 3 watt per
डिग्री सेल्सिअस. ओके, तर आपल्याला काय काढायचं T2 and T3. आता मी तुम्हाला परत गिव्हन डेटा लिहून देतोय एका साईडला. ठीक आहे, दिस इज द प्रॉब्लेम अँड गिव्हन डेटा इज T1 T4. T1 is 150 degree Celsius, T2 is 30 degree Celsius, then L1 10, L2 20, L3 10. ठीक आहे, काढायचे काय आपल्याला T2 T3 आणि Q1 Q4 हे काढायचे. ऍज पर आवर फॉर्म्युलाज थर्मल कंडक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम्स आपण स्टिफनेस मॅट्रिक्स काढायचो स्ट्रक्चर मध्ये K1 K2 K3. इथे तुम्हाला किती काढावं लागणार, इथे एलिमेंट किती टोटल तुमचे, दिस इज 1, दिस इज 2 अँड दिस इज 3. बट पहिला आणि तिसरा काय आहे, सेमच आहे, स्टील आहे. म्हणजे दोन्हीतला एक जरी कुठला कॅल्क्युलेट केला तर त्यालाच आपण K1 इज इक्वल टू K3 म्हणू शकतो आणि तेच तुम्ही दोन ऍड करू शकता. ठीक आहे, फक्त मधला वेगळा आहे. ठीक आहे, तर बघू आपण आता कसं काढायचं. K1 हा हेअर क्रॉस सेक्शन एरिया दिलेला नाही, सो वरती एक लाईन द्यायची. अज्युमिंग क्रॉस सेक्शन एरिया इज युनिट फॉर इच एलिमेंट. म्हणजे थर्मल अनालिसिस मध्ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिलेला नसतो, तो तुम्ही एक अज्युम करायचा. K1 इज इक्वल टू KA पहिल्या एलिमेंट साठी स्टील साठी into area divided by length 1 into 1 minus 1 minus 1 1. Put all the values. K is 80 into 10 raised to minus 3 into unit cross section area divided by length 10. 1 minus 1 minus 1 1. K1 किती आला तुमचा, 10 raised to minus 3 8 minus 8 minus 8 8. हा K1 म्हणजेच तुमचा काय स्टील साठी K3 आहे. दोन्हीचे मटेरियल सेमच आहे, म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे K1 इज इक्वल टू K3. राहिला कुठला K2 काढा. KB into A divided by L2 1 minus 1 minus 1 1. काय व्हॅल्यू आहे 4 into 10 raised to minus 3 into unit area into divided by 20 1 minus 1 minus 1 1. किती आलं हे 10 raised to minus 3 0.2 minus 0.2 minus 0.2 0.2. Okay, so do the addition and tell me the global matrix, that is a capital K is equal to K1 plus K2 plus K3. आता हा तुमचा K1 आहे आणि K3 पण आहे आणि हा K2 आहे, म्हणून मी K1 आहे तसा लिहितो. बाहेर 10 raised to minus 3 8 minus 8 minus 8 हा 8. हा पहिल्याचा शेवटचा एलिमेंट आणि दुसऱ्याचा हा पहिला, ऍडिशन करायची. प्लस 0.2 minus 0.2 minus 0.2 0.2. हा दुसरा तिसऱ्याचा पहिला एलिमेंट म्हणजेच पहिला, म्हणजे प्लस 8 minus 8 minus 8 8. हा झाला तुमचा ग्लोबल मॅट्रिक्स 0 0 0 0 0 0. ठीक आहे, दिस इज युअर ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स. आता ह्याच्यानंतर तुमचं इक्वेशन काय होतं थर्मलचं, K into T is equal to Q. तुमचा थर्मल मॅट्रिक्स काय आलता आता 8 minus 8 0 0 minus 8 8.2 minus 0.2 0 0 minus 0.2 8.2 minus 8 0 0 minus 8 8. So this is your K. Temperature T1 T2 T3 T4, okay, is equal to Q1 Q2 Q3 Q4. This is your equation. Yes, याच्यामध्ये काय काय दिले तुम्हाला, T1 ची व्हॅल्यू दिली 150, T4 दिली 30 डिग्री. ठीक आहे, काढायचे कुठलं T2 आणि T3. ठीक आहे, याच्यातलं बघा Q2 and Q3 that will be 0. We can find out the Q1
अँड Q4. काय करायचं आता याच्यातलं सेम इक्वेशन सॉल्व करायची, इक्वेशन कॅल्क्युलेट करा, मल्टिप्लाय करा आणि मला व्हॅल्यू सांगा. Yes, we can do the write the calculation equation. Okay. Here you can see first equation we can rewrite 8 into T1 minus 8 into T2, 0 into T3, 0 into T4 is equal to Q1. 8 into T1 value किती 150 minus 8 into T2 plus 0 into T3 plus 0 into T4 is equal to Q1. Then minus 8 into 150 plus 8.2 into T2 minus 0.2 T3, 0 into T4, that will be 0 is equal to 0. Again next equation minus हे बघा हे 0 into T1 0 minus 0.2 T2 plus 8.2 into 0, 8.2 T3 minus 8 into 30 last temperature is equal to 0. And last equation 0 into T1, 0 into T2 minus 8 T3 plus 8 into 30 is equal to Q4. ह्याला एक राहिलेला आहे मल्टिप्लाय बाय 10 raised to सगळ्याच इक्वेशनला राहिलेला आहे तर बाहेर 10 raised to -3, 10 raised to -3. Solve all these 4 equations and tell me the values of the T2 and T3. Solve this equation and tell me the values of the temperature T2 and temperature T3. Tell me value. Who is that Rushikesh Deshmukh? I am not taking your attendance, and why you are entering your roll number in the chat box? Because you are just attending the lecture for the only formality. I am absenting your today's lecture presently. Okay, Rushikesh, roll number 70. Solve the first equation. Tell me the temperature T2 and T3 value, and then I will mark your presently. Otherwise, you are absent for the today's lecture. Next. Anyone please solve the equations and tell me the values. Tell the values, temperature T2 and temperature T3. Give me the final values. T2 is equal to and T3 is equal to. Anyone please solve the equation, tell me the values of the temperature T1 and T3. Okay, so after the solving the equation, we will get the value of the T2 and T3. Okay, so T2 is nothing but 147.14 degrees Celsius and T3 is 32.85 degrees Celsius. Okay, म्हणजे तुम्ही बघितलं ना तर तुमच्या लक्षात येईल की पहिलं जे ह्या साइडचं टेम्परेचर होतं ह्या प्लेटचं ते किती होतं 150 आणि इकडचं होतं ते किती होतं
30. हे जे काही मधले 2 पॉईंट टेम्परेचर पण कसे आहेत बघा, इथला आहे 147, इथला आहे 32, म्हणजे कमी 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 होत चाललंय, म्हणजे आपण बरोबर आहोत. Then put this T2 and T3 values in this equation and tell me the Q1 and Q4 values. Q1 is 22.86 into 10 raised to minus 3 watt, and Q4 is minus 22.8 into 10 raised to minus 3 watt. So these are the correct answers. Okay. So like this way, you have to again remember the same formulas for the thermal problem. K into T is equal to Q. You have to write, you have to put the values, you have to find out the stiffness matrix in terms of the K1, K2, then additional global matrix capital K is equal to K1, K2, K3. Then write the formula K into T is equal to Q, put all the values, make the equations, solve the equations, you will get the unknown values, and from that unknown values you can calculate the heat values. Okay. So easy problems are there, just we have to focus. Okay. Okay, thank you Misa for giving the answers. Okay, so we will for today's lecture we will stop here.